Hello dear friends and welcome back to my channel the Sarkarhud. So thank you for the response for the first video. First video ki chala manchi response icharu. Thank you so much. So second part to మీ ముందుకు వచ్చేసా అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా మంది ఒక ముగ్గురు నలుగురు నాకు కామెంట్ చేశారు మెంటర్షిప్ చేస్తావు బ్రదర్ అని మెంటర్షిప్ ఫర్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2. సో డెఫినెట్లీ యాక్చువల్గా అది వన్ ఆఫ్ మై థింగ్ కష్టం చేద్దామని నాకు కూడా అనిపించింది. సో ఎవరైతే మెంటర్షిప్ కావాలని ఉందో దే కెన్ ఫ్రీ టు టెస్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. నా టెలిగ్రామ్ పేజ్ మీకు ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ దేర్. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ పార్ట్ బి we shall start the second part, and it has only 35 questions to cover. ఎందుకంటే మిగతా 15 questions are totally facts. సో 35 questions as early as possible గా ఫినిష్ చేసేస్తా. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద రెస్పాన్స్ వన్స్ అగైన్. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ యూట్యూబ్లో ఎవరైతే వీడియోస్ చేస్తుంటారో ఫ్యాకల్టీస్, సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైనా కానీ మన యూపీఎస్సీ కాదు, టీఎస్పీఎస్సీ, నీట్, ఎంసెట్ అందరికీ కూడా ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ. మీరు చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నారు, చాలా స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు అండ్ నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. సో యూఆర్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ అండ్ అప్రిషియేట్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇమ్మెన్స్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ షూర్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఈ వీడియో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో 51st క్వశ్చన్ ఇట్స్ పాలిటీ క్వశ్చన్. పాలిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. పాలిటీ తోటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ డిపెండ్ ఆన్ పాలిటీ అలాట్. నాట్ ఓన్లీ యూపీఎస్సీ, అన్ని ఆస్పిరెంట్స్ లైక్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్స్ కూడా పాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ స్కోరింగ్ కాబట్టి, కాకపోతే ఇక్కడనే మిస్టేక్స్ కూడా చేస్తాం. చూడండి ఇప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీ, ఈసారి వచ్చినాయి చాలా ఈజీ, కాకపోతే మిస్టేక్స్ చేయడానికి కూడా ఈక్వల్ స్కోప్ ఉన్న క్వశ్చన్స్. సో సీ ద 51st క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Panchayats are at the immediate level exist in all states. Okay. Second, to be eligible to a member of panchayat at the intermediate level, a person should attain an age of 30 years. 30 years undalada. So, the chief minister of a state constitutes a commission to review the finance position of panchayat at the immediate level and make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties liable by the state between the state and panchayat at the intermediate level. So in this question, they are asking which of the following statements are not correct. Correct కాదు, నాట్ కరెక్ట్ ఏమో అని అడుగుతున్నారు. ఏది నాట్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో కరెక్ట్ ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ యూ డిడ్ రీడ్ దిస్, ఈ నాట్ కరెక్ట్ అని చదవకుండా చేసేస్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ లాస్ట్ మార్క్స్ దేర్. సో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాలి, దాని తర్వాత ఆన్సర్ చేయాలి. అది వి ఆల్ నో దట్. సో జస్ట్ చెప్తున్నా ఇంకోసారి, దట్స్ ఇట్. సో పంచాయత్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అన్ని స్టేట్స్లలో పంచాయత్స్ ఉండవు. 20 lakhs ఆర్ ఎబో ఉండాలి పాపులేషన్ ఫర్ షూర్. ఆ స్టేట్స్కి మాత్రమే పంచాయత్స్ ఎలిజిబిలిటీ. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, టు బీ ఎలిజిబుల్ టు బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్ అట్ ద ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఏ పర్సన్ షుడ్ అటైన్ ఏజ్ ఆఫ్ 30 years. 30 years అని ఎక్కడ ఉండదు, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ జస్ట్ 21 years. సో ఇది కూడా రాంగే. సో 1 2 తీసేసిన యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ నౌ. టేక్ 1, టేక్ 2. సో యూ ఆల్రెడీ గాట్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇది కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ గవర్నర్. బేసికల్గా యూపీఎస్సీలో చాలా సార్లు దే ఇంటర్చేంజెస్ పిఎం టు ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెంట్ టు పిఎం, సీఎం టు గవర్నర్, గవర్నర్ టు సీఎం. సో ప్రతిసారి ఇలాంటి ఇంటర్చేంజ్ ఉంటుంది. ఈసారి కూడా వచ్చింది. ఇట్స్ సీఎం కాదు, గవర్నర్. ఓకే. సో ఆన్సర్ ఇస్ డి. సో దాని గురించి బేసిక్ ఇన్ఫో అండ్ ఆర్టికల్ 243. So this also you should read article 243 about this. Next, consider the following statements with respect to bit stack. It's IR question again. So it is an IR question. So it is always in news. ఎప్పుడు న్యూస్లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది మన సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ గురించి కాబట్టి. సో లెట్స్ సీ. It is a regional organization consisting of 7 members states till 2025. 7 members ఉన్నారట. That is correct. దీని మెంబర్స్ 7 ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. దోస్ ఆర్ లైక్ బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, మయన్మార్, నేపాల్, శ్రీలంక అండ్ థాయిలాండ్. సో దీస్ ఆర్ దోస్ 7 countries. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెంట్ విత్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఢాకా డిక్లరేషన్. ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసేసింది యూపీఎస్సీ. అంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ యూ టు సీ ద మిస్టేక్. నేను ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాను, సో యూ యూజ్ దిస్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ టు ఎలిమినేట్ మీ హియర్ అని చెప్పేసింది డైరెక్ట్. సో ఢాకా కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఢాకా డిక్లరేషన్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్. ఓకే, బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్.
Next. So if you eliminate that also, you can get now. Second option is any. So third, Sri Lanka, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal are founding members of BITSTEC. So this is also wrong. Founding members లో యాక్చువల్గా బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, శ్రీలంక అండ్ థాయిలాండ్. ఓకే, దాని తర్వాత మయన్మార్ జాయిన్ అయింది, దాని తర్వాత నేపాల్ జాయిన్ అయింది, భూటాన్ కూడా తర్వాత జాయిన్ అయింది. సో నేపాల్ ఇస్ నాట్ దేర్ వైల్ ఫైండింగ్ ఇట్ ఫౌండ్. ఇది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు నేపాల్ లేకుండే. ఇన్ మిస్టేక్ ద సబ్సెక్టర్ ఆఫ్ టూరిజం ఇస్ బీయింగ్ లెడ్ బై ఇండియా. యాక్చువల్గా ఇది ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంది. ఇండియా అవును అంటున్నారు, యాక్చువల్లీ ఇండియా కాదు, శ్రీలంక ఆర్ బంగ్లాదేశ్ కెన్ బి కరెక్ట్. సో యూపీఎస్సీ కీ వచ్చేలాగా చూడాలి దీన్ని కూడా. ప్రస్తుతానికి సి అని ఇచ్చా, కానీ లెట్స్ వెయిట్ టిల్ యూపీఎస్సీకి. సో see this question: who amongst the following became the members of jury to select Gandhi Peace Prize? It is most unexpected question. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయని కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. సో గాంధీ పీస్ ప్రైజ్ లో ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆపోజిషన్ ఆఫ్ లీడర్, ఆపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ఎప్పుడైనా కానీ ప్రెసిడెంట్ దేనికి కూడా జ్యూరీ అయ్యి ఉండడు. ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ ఎ జ్యూరీ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, అండ్ అలాంటి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కూడా కాదు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే యూ గెట్ ది ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 2, 3, 4. సో సిజేఐ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ ఆఫ్ లోక్సభ అది ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్చువల్లీ లక్ష్మీకాంత్. లక్ష్మీకాంత్లో ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్. యూ సీ దిస్ వన్స్. నెక్స్ట్ జీపీఎస్ గురించి. జీపీఎస్ ఎయిడెడ్ జియో ఆగ్మెంటెడ్ నావిగేషన్, గగన్, గూగుల్ మ్యాప్స్ లాంటిది. యూజర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ టు ప్రొవైడ్ నెసరీ ఆగ్మెంటేషన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ గగన్? ఓకే, it is designed to provide additional accuracy and integration. Okay, it's a very positive statement. It can be correct. It will allow more uniform and high quality air traffic management. More అనేది extreme కాదు, just more uniform and high quality air traffic management అంటున్నారు. Okay, very good. So it will provide benefits only, ఇక్కడ only అనే negative statement మళ్ళీ, only in navigation but not in mode of transportation. So it helps in transportation also. Okay, D is the option. Gagan. It's very important news. వేరే వేరే ఎగ్జామ్స్ లో కూడా దాని గురించి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో వన్స్ లుక్ ఇన్ టు దట్, దాని గురించి ఇన్ఫో కూడా ఇచ్చా. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఏఐ సమ్మిట్ లెడ్ బై గ్రాండ్ Paris in February 2025. సో ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఇందులో ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ మీరు చూడండి, యూఎస్ అండ్ యూకే సైన్ ద డిక్లరేషన్ అంటున్నారు. యూఎస్ అండ్ యూకే డిడ్ సైన్ దిస్ డిక్లరేషన్. ఓకే, so it's a complete current affair based question. So if you eliminate that, you will get answer 1 only. Okay, it is co-chaired by India. Okay, next, it is also most unexpected question. So year ichi how many of them are correct అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇవి కూడా చదివి వెళ్ళాలి అనుకోకండి ఎగ్జామ్కి, ఏదో అట్లా వచ్చాయి. సో 3 to 4 క్వశ్చన్స్, 5 క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం ప్రతిసారి ఇట్లానే రిపీట్ అయింది. కాబట్టి 5 క్వశ్చన్స్ కోసం మీరు చాలా టైం వాటికి ఏం అవసరం లేదు. సో లెట్ ఇట్ బి 5 క్వశ్చన్స్, ఇట్స్ ఓకే. 100కి 100 క్వశ్చన్స్ ఇప్పటిదాకా కూడా మనకి అంత పెద్ద కట్ ఆఫ్ ఏం రాలే కదా. ఇప్పుడు చూసినా 50% వస్తుంది కట్ ఆఫ్, మినిమం 50% ఉంటుంది. 200కి 100 మార్క్స్ మినిమం మ్యాక్సిమం కూడా అంతే ఉంటుంది ఈ మధ్య. సో లైక్ లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, చిన్న చిన్న వాటి కోసం మొత్తం యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చదవడం బెటర్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ బ్రిక్స్. బ్రిక్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. 16th BRICS summit held under the chairmanship of Russia in Kazan. Okay, it is correct. Next, Indonesia has become full member of BRICS. Yes, this is also true. The theme of the 16th summit was strengthen multicultural for just global development and security. అది మల్టీకల్చరల్ కాదు, మల్టీలాటరలిజం. అదే మల్టీలాటరలిజం అంటే కపుల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అన్నట్టు. మల్టీకల్చరలిజం కాదు, జస్ట్ ఒక చిన్న పాయింట్ తోటి మొత్తానికి అది టక్కటక్క చదువుకుంటూ పోతే మళ్ళీ రాంగ్ అయ్యేదేమో. ఎస్ ఆర్ నో? సో 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. సో జస్ట్ సింపుల్ వర్డ్
మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ లోక్పాల్స్ గురించి ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి వచ్చినట్టుంది లోక్పాల్ గురించి, లైక్ 2014-15లో. సో లోక్పాల్ గురించి, ద పవర్ ఆఫ్ లోక్పాల్ అప్లైస్ టు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ నాట్ టు ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ పోస్టెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. నో, యాక్చువల్గా లోక్పాల్ అనేది దాని జ్యుడిక్షన్ పిఎం, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, పిఎం మినిస్టర్స్, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్స్, గ్రూప్ ఏబిసిడి ఆఫీసర్స్, ఇండియాలో ఉన్న బయట ఉన్న అందరికీ లోక్పాల్ వర్తిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్, నాట్ కరెక్ట్. The chairman of the chairman or a member shall not be a member of parliament or a member of legislation of any state or union territory, and only అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వెదర్ incumbent or retired has to be its chairman. యాక్చువల్లీ లోక్పాల్ చైర్మన్ అవ్వాలంటే ఓకే రిటైర్డ్ సిజే అయి ఉండాలి, జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ ఎమినెంట్ మెంబర్ అయి ఉండాలి. ఎమినెంట్ మెంబర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎమినెంట్ మెంబర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఓన్లీ అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి రాంగ్ చేసేసారు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. నెక్స్ట్, ద చైర్మన్ ఆర్ ఎ మెంబర్ షెల్ నాట్ బి ఎ పర్సన్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 45 years అంటున్నారు. 45 ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. 45 years కంటే తక్కువ ఉండదు. ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. లోక్పాల్ కెనాట్ ఎంక్వైర్ ఇంటూ అలిగేషన్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ సిట్టింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద. అలిగేషన్స్ మీద ఇంటర్ఫియర్ కాకండి లోక్పాల్ వాళ్ళు అని అంటున్నారు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. లోక్పాల్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఎనీవేర్, ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, so which of the following statements are true? Only third statement is true. It is directly from Lakshmikant again. Rest of the following statements, this is a fact. ఖోఖో గురించి అసలు మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటాం? ఎవరైనా ఖోఖో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్ప ఈజీ చేయడం కష్టం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ వచ్చింది మధ్యలో ఒకటి. స్టేట్మెంట్ 1, answer the following statements. Some rare earth metals are used in manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth metals have phosphorescent properties. Okay, some అంటున్నారు కాబట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ మోస్ట్లీ కరెక్టే ఉంటాయి. సో యా, some rare earth metals use this phosphorescent properties and those are used in television screens. ఓకే, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎట్రియం, ఓకే, టెర్బియం, యూరోపియం. So these are those elements which are used in flat television screens. So it is very important question. Easy also, not that hard. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ఫ్రేమింగ్ లో మనకి ఈజీ చేసేసిండ్రు. దే వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ హార్డ్ ఆల్సో. దే డిడ్ంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్ దేర్. దే మేడ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ us. So Indian Railways have prepared a national, consider the following questions. Indian Railways have prepared a national rail plan NRP to create a future railways by 2028. Actually 2028 or 2030 fact అది. సో కవచ్ అని ఊకే న్యూస్ లో వస్తుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు కూడా he talked about this కవచ్ recently. So కవచ్ is an automatic train protection system developed in collaboration with జర్మనీ కాదు, ఇట్స్ ఇండిజినియస్. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇండియాలోనే, ఇండియా ఓన్లీ మేడ్ దట్. ఓకే, సో కవచ్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ RFTI ట్యాగ్స్ ఆన్ ట్రాక్ ఇన్ స్టేషన్ సెక్షన్. ఎస్, సో ఈ కవచ్, ఈ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ట్యాగ్స్ ఏమో ట్రాక్స్ పైన ఉంటాయి అండ్ యాంటీనా ఒకటి ఉంటుంది. ఈ యాంటీనా ఏమో పక్కన స్టేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అదే, దట్ ఈస్ ఎ న్యూ ఇన్వెన్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. Which of the following statements are not correct అని అంటున్నారు 1 and 2. So how many of the space missions encourage Microsoft research? How many of give encourage microgravity research? Encourage మాత్రమే. Who are encouraging that microgravity research? Anybody can encourage, no? Encouragement లో ఏముంది? They're just talking about encouragement, like I can also encourage, you can also encourage, ISRO chairman can encourage, PM Modi can encourage. So does these are encouraging? Yes, they all can encourage. Simple question, common sense based question. Encourage మాత్రం ఆ వర్డ్ స్పెసిఫిక్ చేసి they made it easy and difficult at the same time. Next, it is a fact based question. Fact based question, not an easy question. ఒకవేళ మీరు this మన ఆర్గనైజేషన్స్ చదువుకుంటే it doesn't become easy. So it's not that easy question actually. Aircraft and description. Dornier 228 is a maritime patrol
aircraft. This is true. And this C is also true. Globemaster is military transport aircraft. This is also true. Okay. So this is IL-76 is airlifter annattu. So that is not true. So only two are correct. B. Next, artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of. సో ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ సృష్టించడానికి ఏం వాడుతున్నారు అంటున్నారు. రీసెంట్గా దుబాయ్లో కూడా దే మేడ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ నో. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ silver iodide and potassium iodide. Okay, fact based question. Consider the following statements regarding pardoning power of president. So here comes the beautiful question. The exercise of the power of president can be subjected to limited jurisdiction అంటున్నారు. Judicial review. సో ఎవరికైనా కానీ లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉండదు. ఓకే, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఒకవేళ లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు కదా ఎవరైనా. బ్యాడ్ ఫెయిత్ అని అంటారు దాన్ని. సో కన్సిడరింగ్ దిస్ బ్యాడ్ ఫెయిత్, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఎవరికి కూడా లిమిటెడ్ ఉండదు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. The president can exercise the power without the advice of central government. The president can exercise power to central government. Actually, president cannot do anything without the advice of central government. So the statement actually can be correct, cannot be correct. Take neither here, not A. A కాదు, neither is the answer. D. Consider the following statements. Statement 1. On the discussion of House of People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of House of People after dissolution. Okay. According to the provisions of Constitution of India, a member of House of People, on being elected as Speaker, shall resign from his or of office immediately. The President of House of People can remove from his or of office by resolution of people passed by the majority of all the members of the members, provided no resolution shall be moved unless a 14 days notice has been given intention to move the resolution. So it is about Speaker. Speaker, President are very favorite topics for UPSC. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నానంటే, సో కొత్త లోక్సభ ఏర్పడక ముందే ఈయన తీసేయాలి. సో ఆన్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్, ద స్పీకర్ షెల్ నాట్ వేకేట్ హిస్ ఆఫీస్ అంటిల్ ఇమీడియట్లీ. యాక్చువల్గా ఈ స్పీకర్ ఎప్పటిదాకా చైర్లు ఉంటారంటే, ఇప్పుడు కొత్త లోక్సభ ఏర్పడి ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం 11 గంటలకు చేస్తారంటే ఈయన 9 గంటలకు రిజైన్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, అది దాని అర్థం. అది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో ఇమీడియట్ గా రిజైన్ చేయాలి, స్పీకర్ గా సెలెక్ట్ కాగానే మీ పొలిటికల్ పార్టీలకు వెళ్ళి రిజైన్ చేయాలి అని అంటున్నారు. అట్లా ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు ఓం బిర్లా గారు ఉన్నారు, సో ఆయన ఏమైనా రిజైన్ చేశారా? బీజేపీ నుండి చేయలే కదా. సో సింపుల్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ రాంగ్. అండ్ 14 day నోటీస్ పీరియడ్ ఇవ్వాలి, ఇవ్వాలని తీసారంటే ఇప్పుడు మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వైస్ చైర్మన్ మీద ఒక ఎలిగేషన్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు కదా, 14 day నోటీస్ పీరియడ్ ఇవ్వలేదని దాన్ని కొట్టేసారు. సో 14 days పీరియడ్ స్పీకర్ కి కానీ వైస్ చైర్మన్ కి కానీ ఇవ్వాల్సిందే. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ 2 అంటే 1 and 3. Okay. Consider the following statements. If any member arises to whether a member of House of People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decision on accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. Okay. President అది ఇక్కడ స్పీకర్. యాంటీ డిఫెక్షన్ గురించి స్పీకర్ ఇస్తాడు ఫైనల్ డిసిషన్. దెర్ ఇస్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ. పొలిటికల్ పార్టీ అనేది యాంటీ డిఫెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. యాంటీ డిఫెక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. సో బోత్ ఆర్ రాంగ్. పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటుంది కానీ రూలింగ్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ ఈ రెండు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉండవు. We don't specifically mention this ruling party, opposition party. They just mention political party and anti-defection and schedule. Okay. Next. In India, state government has no power. State government has no power for making laws for grants of succession in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located. No power అనేది ఎప్పుడైనా ఎక్స్చేంజ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రాంగ్. In India, the central government has power to notify minor minerals under relevant law. Has the power. So, only central government అంటే రాంగ్. ఒక పవర్ ఉంది దీనికి కూడా ఇది కూడా చెప్పొచ్చు అంటే అది కరెక్ట్.
So D is the option. Statement 1 is wrong, statement 2 is correct. Next. Which organizations has enacted the National Restoration Law to tackle? It's a fact-based question. This the World Bank is the answer. Suppose, it is economic. It's a very important question. And channel of numerical study. Suppose the revenue deficit is 80,000 crores and the revenue receipts of the government are 60,000 crores. The government budget also shows borrowings of 10,000 crores and interest payments of 6,000 crores. So which of the following are correct? Okay. Revenue deficit is 20,000 crores. Revenue deficit and ఏంటి? Revenue deficit equal to revenue expenditure minus revenue receipt. Expenditure ఎంత? ఎంత ఇచ్చిన expenditure? 80,000 crores. And receipts ఎంత? 60,000 crores. Answer 20,000 crores. Correct. Next. Fiscal deficit. Fiscal deficit అంటే total borrowings 10,000 correct. Interest payments is 6,000 and primary deficit 400. Primary deficit కి ఫార్ములా ఏంటంటే primary deficit equal to fiscal deficit minus loans. Okay. So 10,000 minus 6,000 అంటే 4,000. ఇది కూడా కరెక్ట్. Answer is 1, 2, 3. So here I gave formulas. So India is one of the founding members of International North-South Transport Corridor, a multimodal transport corridor which will connect India to Central Asia to Europe via Iran, India to Central Asia via China, India to Southeast China through Bangladesh, Myanmar, India to Europe through Azerbaijan. So easy only, but tricky also. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది ఒకసారి. ఈ పార్ట్ 1 లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. 2 or 3 are wrong. 1 and 3, 1 and 4. India to Central Asia to Europe via Iran. So this is the map. ఇరాన్ నుండి సెంట్రల్ ఏషియా మీదకి వెళ్ళి ఇట్లా యూరోప్కి వెళ్తుంది. కానీ సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్ ఏ కంట్రీకి ఇది టచ్ అవ్వదు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇండియా టు యూరోప్ త్రూ అజర్బైజాన్. అజర్బైజాన్కి టచ్ చేయాలంటే మళ్ళీ సెంట్రల్ ఏషియా నుండి వెళ్ళాలి. బాకుకి టచ్ అయ్యింది. బాకు అజర్బైజాన్ క్యాపిటల్. కానీ సెంట్రల్ ఏషియా నుండే అజర్బైజాన్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ. ఎస్ నో? సో అట్లాంటప్పుడు నువ్వు యూరోప్కి వెళ్ళాలంటే సెంట్రల్ ఏషియా, అజర్బైజాన్ అటు నుండి యూరోప్కి వెళ్తాం. కానీ సెంట్రల్ ఏరియాలో ఇక్కడ టచ్ అవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్ బాకుకే టచ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. I don't know what UPSC will answer this. I'm thinking it's A, but D can be also answered. A or D. Framing is good, no? Consider the following statements. If one of two ethanol producers in India, Brazil, and United States of India, the former produces more ethanol than latter. Brazil, US కంటే ఎక్కువ ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. Unlike in the United States of America, where corn is the primary feedstock for ethanol production, sugarcane is the primary feedstock for ethanol production in Brazil. So US use corn for this ethanol production and Brazil use this sugarcane for ethanol production. That is true. Okay, that is true. Next. So this is one of the important questions. The World Bank warned that India would become one of the first places where wet bulb temperatures notifying 35 degrees. Which of the following statements reflect the best implication of the above said report? Peninsula India will more likely to suffer from flooding and droughts. The survival of animals, including humans, will affect as shading of their heat body through perception becomes more difficult. So what is wet bulb? Wet bulb ante what is wet bulb? First of all, ఎప్పుడైనా ఎవాపరేషన్ అయింది అనుకోండి ఒక ప్లేస్ లో, నెక్స్ట్ వచ్చే టెంపరేచర్ ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఎవాపరేషన్ అయింది. సో ఆ తర్వాత వచ్చే 2-3 అవర్స్ చాలా కూల్ ఉంటుంది. ఆ కూల్ ఉన్న టెంపరేచర్ ని వెట్ బల్బ్ అంటారు. ఓకే. ఇండియాలో ఆ వెట్ బల్బే 35 degrees ఉంటుందట. అండ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. స్టేట్మెంట్ అర్థం అది.
India wettable will be 35 అని ఉంటుంది World Bank, and that is true. So peninsular India will be most affected through floods, cyclones, droughts. That is true, and humans also get affected, and animals also get affected. Temperature మారితే ఎవరికి ఎఫెక్ట్ కాదు, అందరికీ అయింది. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఈజీ. వెట్ బల్బ్ గురించి తెలియకపోయినా ఈ ఆప్షన్స్ ఈజీ చేసి మనకి ఈజీ చేశాను. సో యూపీఎస్సీ ఆల్వేస్ గివ్స్ దిస్ సచ్ హింట్స్, సమ్హౌ ఏదో రకంగా ఆన్సర్ దొరకబెట్టండి అని చెప్తుంది. సో నైస్ క్వశ్చన్. 75th. A country's fiscal deficit stands at 50,000 crores. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital reserves. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? Same ఇందాక దాన్ని కంటిన్యూషన్ ఇదే. సో నథింగ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అని అడుగుతున్నారు. సేమ్ అగైన్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది? 50,000 crores. 50,000 crores అండ్ ఇంట్రెస్ట్ 1,500 ఉంది. సో దాని ఆన్సర్ 48,500 crores. 48,500 is the answer. సో న్యూమరికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే చాలా మందికి ఈజీగా అయిపోద్ది. సమ్ పీపుల్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ న్యూమరికల్స్. అకార్డింగ్ టు 15th ఫైనాన్షియల్ కమిషన్, ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ 45. 45 is the net proceedings of అని అంటున్నారు కదా, దట్ ఈస్ నాట్ 45, ఇట్స్ 41 or 42 అంతే. సో రెస్ట్ ఆఫ్ దర్ కరెక్ట్. ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయట్లేదు బికాస్ వన్ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. So consider the following statement is expert of International Bank for Reconstruction or Development. So it provides loans and guarantee to middle class countries. It provides single-handedly to help developing countries in reducing poverty. It was established under Europe rebuilt after World War II. సో ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా దేన్ని, ఇట్ కాంట్ డూ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. ఇంకా రెడ్యూస్ పావర్టీకి ఒక్కటే ప్రపంచం మొత్తంలో ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది పావర్టీని రెడ్యూస్ చేయడానికంటే మూర్ఖత్వమే. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ తప్పు. సో 1 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఆర్టీజీఎస్ అండ్ నిఫ్ట్. ఎప్పుడైనా ఇట్లా 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఒక 2 ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లా 2 or 3 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తారు డెఫినేషన్స్. సో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తారు అని ముందే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. In RTGS, the settlement time is instantaneous, while in NIFT it takes some time. కరెక్ట్ అదే, ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ చేయలేదు, కరెక్ట్ ఇచ్చారు. మేబీ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్ సైకాలజీ నౌ. ఆర్టీజీఎస్ అంటే రియల్ టైం అన్నట్టు. సో రియల్ టైంలో ఏ పేమెంట్ కాబట్టి ఇన్స్టంటేనియస్గానే అవుతుంది. నిఫ్ట్కి టైం పట్టుద్ది కొంచెం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. RTGS, the customer charged for inward transactions అట, while that is not for NIFT. Inward transactions above కట్ ఏం కాదు పైసలు, ఇట్లేం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ అవర్స్ ఫర్ ఆర్టీజీఎస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు సర్టెన్ డేస్, వైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఆర్టీజీఎస్లో టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఫర్ ఆర్టీజీఎస్. యాక్చువల్లీ ఆర్బీఐ వెబ్సైట్లో ఆర్టీజీఎస్ గురించి ఇట్లుంటుంది 24/7/365, అంటే 24 hours 7 days 365 days అలా. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. సో 1 only answer. Consider the following statements where UPI is being used. How many among the following countries use UPI? UPI ఏ కంట్రీస్ వాడుతున్నారు అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ UAE is using, France is using, Singapore is using. So only 3. In fact, UAE and India are in collab in spreading this there is some feature between them. So I'm unable to recall, but they are using this UAE as their trade ki UPI వాడుతున్నారు. Okay. Consider the following statement regarding PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. It targets installation of 1 crore solar. Okay. The Ministry of New and Renewable Energy aims. Okay. Ministry New and Renewable Energy aim చెప్తున్నారు. It aims to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling, upliftment under the scheme. Through 3 lakh people కి జాబ్స్ ఇస్తామని అంటున్నారు. All 3 are generic statements. సెకండ్ ఆప్షన్ లో మినిస్ట్రీ తప్పు ఉంటుంది అనుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. రెన్యూబుల్ అండ్ సోలార్ అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. 1, 2, 3 ఈస్ ది ఆన్సర్. ఆర్డినెన్స్ గురించి క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ పాలిటీ కన్సిడర్. An ordinance can amend any central act. An ordinance can abridge a fundamental right. An ordinance can come into effect from backdate. Okay. So ordinance
can amend any central act. That is true. Anything which is passed by parliament, ordinance can interfere and promulgate there. That is true. Third option చూస్తే ordinance has this backdate అంటే retro best దీని there's something name for it, and it has that power to go back to backdate. And second option వస్తే abridge a fundamental right అనేది తప్పు. I tell you why. సో ఆర్టికల్ 13(2) ఆర్టికల్ 13 clause 2 ఏ లా విచ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ దాన్ని ప్రొసీడ్ చేయకండి అని అంటారు. అదే ఆర్టికల్. ఆ లా హైఫన్ ఆర్డినెన్స్ అని ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూస్తే. అంటే లా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డినెన్స్ దేర్. సో అలాంటి ఆర్డినెన్స్ ఎందుకు ఫండమెంటల్ రైట్ మీద ప్రొమోగ్లేట్ చేస్తుంది, కాబట్టి అది తప్పు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. సో 1 and 3 is the answer. So this is one of the finest questions again. State and description. Arunachal Pradesh. The capital is named after a port and state has 2 national parks. This is true. Arunachal Pradesh has 2 national parks in it. It is named after its capital Itanagar. So Nagaland. The state came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. So simple. Any state, a state can a statehood రావాలంటే ఆర్టికల్ 2(3) ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ జరగాల్సిందే. ఆర్టికల్ 2(3). ఓకే. నెక్స్ట్ త్రిపుర. Initially Part C state, it came into Central Administrative Territory with the Reorganization of India Act 1956 and later attained status full-fledged. So first, so actually 1950 to 56 వరకు 50 నుండి 56 వరకు పార్ట్ ఏబిసిడి అని ఉండేది. పార్ట్ ఏబిసిడి ఉండేది స్టేట్స్కి. పార్ట్ ఏ అంటే పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్ లైక్ ముంబై, మద్రాస్, ఆ స్టేట్స్ అవి. పార్ట్ బి ఏమో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, హైదరాబాద్, జమ్మూ, మైసూర్ అలాంటివి. ఈ రెండిట్లో లేని స్టేట్స్ పార్ట్ సిలో ఉండేది. పార్ట్ డిలో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఉండేది. సో త్రిపుర వాజ్ ఇన్ పార్ట్ సి, దట్ ఇస్ ట్రూ. అండ్ 56 నుండి 72 దాకా ఇట్ వాజ్ అ యూనియన్ టెరిటరీ. 72లో స్టేట్ హుడ్ వచ్చింది దీనికి. సో ఆల్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆన్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దేర్ ఇస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కేమ్ బై లా. లా ద్వారా వచ్చినాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంత పెద్దగా ఉన్నా అందులో లేని చాలా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చూడాలి, అవును అని కరెక్ట్గా తెలుస్తూనే పెట్టాలి. ఇందులో కూడా ఈ రెండు, దీస్ 2 ఆర్ నాట్ మెంబర్స్. ద ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఇస్ ఓన్లీ ద మెంబర్, ఓన్లీ వన్. ఓకే. నెక్స్ట్, the Constitution of India, see again, Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his own or discretion. అదే కదా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు తమిళనాడులో కానీ వేరే వేరే స్టేట్స్లలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఇదే. ఈ గవర్నర్ ఎక్కడ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు, ఎక్కడ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండదు యాక్చువల్గా. he can act on his own discretion actually. The president of India on his or own deserve a bill passed by state legislation of his or own consideration without being forwarded to governor of the state concerned. Actually intelligence president దగ్గర governor, governor దగ్గర president అన్నట్టు. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్, స్పీకర్ యూస్ ఇలా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వీళ్ళపైన. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ క్వశ్చన్ నౌ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే స్టూడెంట్స్ ఎగిరి గంతేసి ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేటెడ్ అండర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ judiciary under the executive in the public services of India. Directive principles of state policy. Valuing and pursuing the rich heritage of our composite culture. It is a fundamental duties. Prohibition of employment for children below the age of 14 years in factories. Okay. Fundamental rights. These are nothing but articles and duties. ఇదేమో ఆర్టికల్ 50, ఇదేమో ఆర్టికల్ 51A లో ఉంటుంది డ్యూటీస్. This is article 24. So all 3 are correct. Next, according to Constitution of India, consider the following statement with reference to Constitution of India. If an area in a state is declared as scheduled state in the fifth schedule law, the state loses its executive power in such area and the local body assumes the total administration, total law. So the union government can take over the total administration of such state under certain circumstances, recommendations of governor. Union government అనేది తప్పల్లి. సో ఈ 5th schedule లో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఏదైనా ఏరియాని సో షెడ్యూల్డ్ ఏరియా డిక్లేర్ చేస్తే
So state will lose its all power on it and local government will take on it and anotuna. That is not true. Fifth schedule lo Assam undadu, Mizoram undadu, Tripura is not there, I guess, and Meghalaya is not there. I guess these are the four states which are not there in fifth schedule. So మిగతా అన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి. So state can interfere actually. And union government under it's not union government. Governor only. President can. So D is the answer. Next is a fact based question. And nobody expect ప్రతి ఒక్క బోర్డు ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంది అని చెప్పడం చాలా కష్టం. The fact based question, most of the people might have avoided it. Okay. So according to Constitution of India, అందుకే నేను చెప్పాను కదా, Constitution of India is very important. If anyone want to know about Constitution of India, I am ready to tell. Okay, the total Bare Act in Telugu only. So according to Constitution of India, union list, state list for a constitution amendment with respect to the following, which are the following: rectification of legislations is not less than one fifth of states is required before presenting the bill to president for assent. సో కొన్ని బిల్స్ అండ్ లాస్ లో ఏం కావాలంటే స్టేట్ నుండి హాఫ్ స్టేట్స్ నుండి సంతకం కావాలి. హాఫ్ స్టేట్స్ కూడా ఇప్పుడు లోక్సభ రాజ్యసభలో పాస్ అయినా కూడా కొన్ని బిల్స్ లో స్టేట్స్ నుండి కూడా సంతకాలు కావాలి, అట్లీస్ట్ 50% స్టేట్స్. ఓకే, 1/5. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ ఏమేమి లాస్ అని అడుగుతున్నారు. లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, అఫ్ కోర్స్ 7th షెడ్యూల్ యూనియన్ లిస్ట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ అందులో ఇన్వాల్వ్ కావాల్సిందే. లిస్ట్ 1 యూనియన్ లిస్ట్. సెకండ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. కండిషన్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఆఫీస్, దీనికి ఏం అవసరం లేదు. సో 1 and 2 are correct. A is a reference to Indian polity. Consider for the government of a state is not answerable to any court of excessive performance. The governor of a state not answerable to any state to exercise performance of his powers and duties from his office. That is okay. No criminal proceedings shall take place against governor during his term in office. Third, a member of state legislation not liable to any proceedings in any court in respect of anything set within the house. So third statement చూస్తే స్టేట్ లెజిస్లేషన్లో ఎప్పుడైనా ఒక ఎంపీ, ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే కానీ ఏదైనా మాట్లాడింది అనుకోండి, దాన్ని బయట క్వశ్చన్ చేయడానికి ఉండదు ఏ కోర్టులో కూడా. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ అందుకే అంత ఫ్రీడమ్, ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అసెంబ్లీలో. ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంది కాబట్టి మేము ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడతామని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ట్రూ. అందులో ఇఫ్ యూ సీ దట్ 3 ఆప్షన్ 3 ఇట్లా ఉంది. యాక్చువల్గా 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆల్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఇక్కడ మిస్ అయినట్టుంది. ఓకే, ఆల్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్. So it is one of the hard questions. Consider the following activities. How many of the following activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in India? So వీటిని పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. How many of these will regulated by this? అడుగుతారా? ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు ఆన్సర్. సో అనుకున్నది ఈజీ క్వశ్చన్ ఏం కాదు, ఇది మొత్తం ఫ్యాక్ట్ గుర్తుంటేనే చేయగలం. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్, రిఫైనింగ్ అండ్ స్టోరేజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ దర్ థింగ్. మార్కెటింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇది కూడా కాదు, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో ఓన్లీ 2. సో బీ ఇస్ ది ఆన్సర్. So it is a history based question. Seduction has come into my religion was a famous statement given by Gandhiji at the time of. Seduction గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడండి గాంధీ గారు? సో ఆప్షన్స్ బి, సాల్ట్ లా గురించి దండిలో ఈ టాక్స్ అబౌట్ దట్. సో ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. డాన్సింగ్ గర్ల్ ఇన్ మోహన్ జాదారో ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ అని అడుగుతున్నారు. ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్? కార్నిలియన్. దిస్ ఇస్ ద డాన్సింగ్ గర్ల్. So it is also fact based question, but it has been in news since couple of years now. Who among the following, okay, legal defense arrested in aftermath of Chori Chora incident? So Chori Chora వాళ్ళకి డిఫెన్స్ లాయర్ ఎవరు? అదే ఆ క్వశ్చన్. దిస్ ది ఆన్సర్. మదర్ మోహన్ అండ్ కృష్ణకాంత్. So those two great legends have are the defense lawyers back then. Next, this is also fact based question, but important only. Subsequent to which of the following events Gandhiji, who was consequently opposed untouchability and appealed for eradication from all spheres, decided to include a upliftment of Harijans in political parties and social program? ఎప్పుడు అన్నది మాట? After Pune Pact he said that. Okay. So this is one of the interesting questions. How many of the following introduced by in India
బై పోర్చుగల్స్ ఇన్ 16th అండ్ 17th సెంచరీ. ఈ మూడిట్లో దేన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పోర్చుగీస్ ఇన్ 16th అండ్ 17th సెంచరీలో? సో పపాయ, పైనాపిల్, గువావా. ఇప్పుడు సపోజ్ యాపిల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని మీరు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే హూ నోస్, అంటే మనకు అంత క్లియర్ డేటా ఒక్కొక్క బుక్లో ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఈ మూడు కరెక్టే, కానీ ఇంకో బుక్లో సబ్ స్పెసిఫిక్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని చెప్తే అది కూడా కరెక్ట్ అయింది ఇలాంటి దాంట్లో. సో ఆల్ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్. Consider the following statement. How many of the following countries have more than 4 time zones at all? More than 4 time zones. So this question is not an easy thing. Correct తెలుస్తేనే చేయగలం. It's not an easy thing. UK has 9. Okay, Denmark has 5. New Zealand has 5. Australia has 9. Brazil has 4. Okay, only 4. Next, this is one of the interesting questions. Okay, anadrine in Siberia, Nome in Alaska, a few kilometers from each other. Siberia, Alaska. But when people wake up and getting set for breakfast in the city, it would be different days. Okay, ఇక్కడేమో సైబీరియా ఉంది, ఇక్కడేమో అలాస్కా ఉంది, కానీ ఇది వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్ మ్యాప్స్లో. ఓకే, వరల్డ్ మ్యాప్ చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇది వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్. అలాస్కా ఈ కార్నర్కి ఉంటుంది, సైబీరియా ఈ కార్నర్కి ఉంటుంది, కానీ గ్లోబ్ సర్కిల్ కాబట్టి ఈడ దట్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ సైడ్ బై సైడ్, బట్ డిఫరెంట్ డేస్ అయినా టైమింగ్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్. సో ఆండ్రియాలో మండే అయితే నోమ్లో ట్యూస్డే అంటారు, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఒకవేళ నోమ్లో ట్యూస్డే అయితే ఆండ్రియాలో సండే ఉంటుంది. సో బీ ఈస్ రాంగ్, 1 is కరెక్ట్. నెక్స్ట్, whoever the following was the founder of self-respect movement? Self-respect movement is very NCERT based question. He is the answer, Periyar garu. Next, which of the following countries are rich in? It's a current affair. So all three can be the answer again. Botswana, diamond, Chile, lithium, Indonesia, nickel. ఇలాంటి దాంట్లో ఆల్ త్రీకి వెళ్ళిపోండి, ఎందుకంటే సపోజ్ అక్కడ లేదు అని ఆర్గ్యూ చేయడానికి ఉండదు, అందుకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. How many of them are correctly matched? This is, I told no, world maps is very important. If you know world maps, this is very easy. So how many of them are correctly matched? ఇవన్నీ వీటి ఐలాండ్స్, ఇటలీ ఐలాండ్, స్పెయిన్ ఐలాండ్, ఫ్రాన్స్ ఐలాండ్ అలాంటివి. సో ఆ డయాగ్రామ్స్ ఐ మెన్షన్డ్ హియర్. Okay, none of them are correct actually. Okay, so this is 2 videos I made this for UPSC 2025 analysis. So thank you Anarki, and I'll come up with more videos. Keep supporting me. Thank you so much.